When I want to grab my phone and record myself and talk to the camera, I'm like, what can I say? What am I gonna talk about? In a very strange way, although it feels so scary, we end up resorting back to all of these habits we have in life, which are saying what we think people want to hear. And then you ultimately just end up feeling like shit and can't find your authentic voice because you probably never used it in real life anyway. Un episodio más de Segundo Acto, un podcast donde buscamos herramientas que nos ayuden a darle un upgrade a nuestra vida, a mejorar en esta segunda etapa de la vida, y buscando tener un tercer acto fenomenal. Segundo acto, llámese de 35 a 60 años. 50, yo diría. Bueno, sí, está bien. Ese es el segundo, yo diría. Un poquito más. Bueno, 55, te la doy. Ya estás. Bueno, va. Y hoy vamos a platicar con un experto en autenticidad en social media. Se llama Justin Schuman, vive en Nueva York. A mí me coachó un par de veces y creo que está súper interesante lo que dice porque trae un rollo como de que puedes descubrir realmente quién eres y cuál es tu marca personal a través de hacer contenidos en redes sociales. Uy, está buenísimo. Me ha costado mucho trabajo, tantos años de redes sociales y siento que no logro encontrar cuál es mi marca, cuál es mi branding, cuál es mi voz. Bueno, quizá la voz está ahí de manera natural, pero de manera consciente no sé muy bien cómo sacar provecho al 100% de todas esas herramientas. Sí, o sea, como que yo he tenido el mismo pedo, Ajá. Porque aparte es muy irónico porque yo me dedico a hacer contenidos de redes sociales para un chingo de gente más, y marcas, ¿no? Y eso no tengo ningún pedo, como que lo veo muy fácil, pero para hacer los míos es como de no. ¿De qué lo hago? ¿Hablo de esto? ¿Hablo de aquello? ¿Salgo yo? ¿No salgo? ¿Bailo? ¿Canto? No, o sea... O cuando tienes tantas cosas de las que puedes hablar, ¿no? Porque no es que tengas un área de expertise, o en nuestro caso creo que no es una sola cosa, creo que son muchas. Entonces, ¿a qué le metes más? ¿Dónde cultivas más? ¿Qué parte de tus redes sociales nutres? ¿Y cómo encuentras justo esa voz y esa marca personal? Sí, yo la he cagado varias veces porque de repente he querido solo voy a hablar de social media y de consejos de social media. Y lo que me pasa es que me agoto y ya no tengo ganas de hacer contenido de eso. Y claro, justo lo que dice Justin es como eso, o sea, como de que hacer un nicho te va a funcionar, vas a crecer muchísimo, pero después no va a ser sostenible. Entonces me gusta por eso ese rollo. A mí me ha costado trabajo también el tema de, o sea, a ver, nos formamos en actuación, en canto, en performance, no hemos tenido problemas, o sea, hemos tenido presentaciones tú y yo con 10,000 personas y como que ahí no nos da pena. Ajá. Bueno, una pena agarrar el teléfono y grabarme. Sí, claro. O sea, creo que a lo mejor un 0.02% de mi contenido salgo yo hablando. O sea, un story, digo, no, foto, lo que sea, no me gusta hablar. Si es cantando, canto. Si es bailando, órale, pongo la cámara y bailo. Pero hablar, no sé, me da un... Y justo ese pedo, o sea, como que para donde va todo, o sea, TikTok, Reels, todo tiene que ver con presentarte, o sea, claro, poner la cara ahí. Y pues yo todo el tiempo a mis clientes les digo, bueno, mi consejo es que tengas a una persona y que hable a cámara. Y yo no lo hago, o sea, y es claro, como súper irónico. Y ahora espérate, o sea, tú y yo, que nos hemos entrenado en eso, que no tenemos problemas tanto como de hablar en público y demás. O sea, una persona normal, cualquiera, claro, un médico, un arquitecto, o sea, un chef que quiere empezar sus redes sociales y eso. O sea, ya me han platicado muchas veces es que nomás no puedo agarrar la cámara y ponerme a grabar y decir, ¿y qué digo? ¿Y cómo lo digo? Y la verdad es que si te fijas muy bien, o sea, como que todas las personas que la han pegado cabrón en redes sociales, en realidad es porque son muy ellos. Claro. O sea, no es como un esfuerzo extra que tengan que hacer, o sea, son ellos mismos y lograron como transmitir esto que son y tal vez hasta refinar o afinar, no sé cómo se dice, lo que son a través de estar haciendo contenido. O sea, tenemos casos de amigos que conocemos o gente que conocemos que
sabía que era cagado, pero no Pero que no sabía tan qué cagado tanto. hasta que lo empezó a hacer en redes sociales o cosas así. Otra cosa que me pasa cuando tengo el teléfono enfrente para grabar un story o lo que sea, es que como que me instalo en una especie de personaje. No sé si es porque tenemos esta escuela de cuando íbamos a los programas a que te entrevisten o lo que sea, y entonces sacas a tu artista, personaje, bla, bla, bla. Yo le digo Y la aquí voz de digo, no, Lucerito. güey. La voz Lucerito. Pues nada, estoy muy contenta. Aquí, Exacto. así, no sé qué. Me cae. Exacto, y es como, no, güey, no. Justo no es eso. O no sé, a lo mejor para alguien su marca sí es esa. Pero quizá la que yo estoy buscando, la que me imagino que puede ser, mi marca no va por ahí, ¿no? Y aparte te enfrentas con como que con 8,000 demonios, porque obviamente sale el síndrome del impostor, o sea, de bueno. por qué alguien me pondría atención a mí, yo qué Claro. chingados tengo de calificación para ¿O qué andar tengo dando yo un para consejo, decir? para andar diciendo de esto, Sí. o si mañana digo de esto, no van a pensar esto de mí, o sea, como que a mí me pasa eso, que me la paso pensando en qué va a decir la gente de mí. Y obvio leo todos los quotes y las cosas y los libros de empieza ya lo que digan los demás, ¿no? Pero siempre hay un rollito ahí que me cuesta trabajo. Y supongo que hasta cierto punto es natural, porque a mí también me pasa. Constantemente tengo ese miedito o ese juicio, esa vocecita que me está diciendo cosas, que al final pues lo hago, ¿no? Y voy como haciéndolo, pero siento que voy lanzando flechas un poco sin tener muy claro dónde quiero que hacerte esa flecha. Sí. Entonces yo creo que ahorita platicar con Justin quizá nos pueda orientar para saber qué podemos hacer con eso, ¿no? Sí, yo ya tuve una sesión con él y fue bastante interesante y me contaba como justo de estas cosas, pero creo que la tuve en un momento de mi vida donde iba yo como para otro lado, o sea, como que no sabía exactamente a qué me quería dedicar o qué quería expresar en redes sociales. Y ahorita estoy como más claro de eso. O sea, da unos tips increíbles. Por ejemplo, me dio uno súper tonto que seguramente ahorita lo va a decir, pero respira. O sea, antes de grabar cualquier cosa, respira. Y yo, ¿cómo qué? Back to basics. Dice, sí, güey, a ver. En vez de agarrar el teléfono y voy a grabar un story, agarra el teléfono, respira. Y ya, con esa calma, a ver, ahora graba el chingado story. Y yo, claro, sí. O sea, como que sí, tu energía entra totalmente distinta y demás. Y creo que aparte se está volviendo como, he leído como el creator economy, ¿no? O sea, todos vamos a ser creadores, todos vamos a estar produciendo contenidos, como que se democratizaron los medios y eso va a ser una constante. Entonces yo a huevo quiero aprender cómo hacer eso. Quiero, o sea, que transpire en mí. Claro. Sí, yo quiero integrarlo a mi vida y poder usarlo a mi favor, tanto para compartir cosas y si puedo sembrar una semilla positiva en alguien, qué chingón, pero también para que haya ¿sabes? Como que esta energía vaya y vuelva, que de verdad se pueda convertir en un pilar importante de mi ingreso, de mi marca, de mi vida, o sea, que sea una herramienta que puedo utilizar a mi favor y al favor de los más posibles, ¿no? Sí, aparte, o sea, creo que todo mundo lo puede hacer, pero normalmente somos como súper rudos con nosotros mismos, ¿no? O sea, como que creo que pensamos en estas personas, piensen en su influencer favorito o en la persona que siguen en redes favorita, pues quizá ya tiene años en eso y claro, ahora sus videos, sus contenidos están increíbles. Sí, súper pro. Ajá, pero empezó de otra manera, o sea, empezó haciendo Vines, o no sé, Claro, algo así. claro. Y poco a poco ha ido refinando sus cosas. Entonces también entra aquí un poquito lo que hablábamos el otro día, hábitos atómicos. Hazlo aunque no tengas ganas, poquito a poquito. Y pues ve generando eso y pues a ver qué sale. Pues me encanta. Quiero ya platicar con Justin y pues ver de qué manera puede sumar esto a nuestro segundo acto de la vida. Venga. Bueno, ya está aquí con nosotros Justin Schuman. Él es un coach de autenticidad, o sea, de ser tu versión más auténtica a través de redes sociales. Y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. Él está en New York y ahora vamos a platicar con él y que nos dé todos los tips, que nos cuente de dónde viene, qué ha hecho y por qué se dedica a esto y por qué le ve un gran valor para todos. Entonces, hi Justin, how are you? I'm great, and I'm kind of wishing that I kept up with my Spanish right now because I used to be very, very, very good at it, and now I'm not great anymore. Yeah, I took it for like 9 years or something, and I was really good. So welcome. I was introducing you, and I was telling people that you're an authenticity coach, an authenticity strategist,
And let me say what you just said in Spanish. Nos acaba de contar Justin que le hubiera gustado estar más preparado con su español porque estuvo estudiando 9 años y que obviamente entiende. Yo estoy seguro, ¿verdad, Vince? Que seguro entiende Claro. todo lo que estoy diciendo. Pero bueno, que es cuestión de practicar y ya estábamos haciendo ahí unos chistes al respecto. Pero bueno, empecemos y ya. So, Justin, how did you come about being an authenticity strategist? What's going on with that? Nobody else is doing that. So why you? Well, I'll start where I am and then just like quickly kind of get you to how I got here. So I call myself an authenticity strategist not because I think that authenticity looks like one thing and we all need to conform to it, but I think that authenticity is this practice kind of like yoga. And there's lots of yoga teachers, right? And they're all not looking for you to look the exact same, but they want to give you this experience of being on the mat and doing the thing and being inside of that present moment. So I like to help people find what that flow state feels like to be themselves as a practice that then they continue to work on after we're done working with each other. And the unique intersection that kind of brought me to this point, and I started this journey really long before I knew it was going to happen, is I was a photographer first, and I was helping people feel really comfortable on camera. I always just established these really beautiful relationships built on these like extreme bedrocks of trust with my clients, and making people feel comfortable in front of the camera ended up being sort of like my superpower. I was a good photographer, lighting, angles, all that, but making somebody feel really at home in their own body was sort of the gift. And then flash forward 4-ish years since I started the company, I booked Tina the Tina Turner musical on Broadway. And while I was doing that show, the pandemic hit. And during the pandemic, I had this like reckoning of like, who am I? What am I doing? Talk about a second act, right? And for the world. And I jumped on TikTok once we resumed performances, and I wasn't even quite sure what I was doing with it yet. And I found myself talking about a lot of things like entrepreneurship, personal branding, leveraging just being yourself to make money, whatever that meant. Because I think during the pandemic, people had so many like questions about what do I do for money? Do I even like what I do for work? And I then sort of realized that everything I was talking about, being myself, being the reason that I make clients feel comfortable in front of the camera, making clients feel comfortable in front of the camera, being why I was successful, I was like, oh, my business is successful ultimately just because of who I am as a person. So if I could help more people get in touch with who they are as a person, they could probably then leverage those skills to build a successful business. I then realized that content creation was this tool that helped me to continue to refine who I was and what I was learning about myself. I kind of smooshed it all together and continued to find the message through creating content. And thus this whole thing was born. And people started seeking me out to work with me one-on-one. And it really just grew from there very, very quickly. That's so interesting. And you could be one of our friends because we've all been there. And just let me say what you just said. Yeah, we were there during the pandemic too. Pues bueno, decía Justin que hay muchos coaches y que la autenticidad es algo que pueden enseñar muchas personas y que en realidad a él lo que le llama la atención es ayudarle a la gente a saber cómo se siente ser ellos mismos, sentirse cómodos siendo ellos mismos. Y que lo trajo a esto es que él es un fotógrafo, muy buen fotógrafo por lo que nos dice, y que es como que su superpoder era ayudarle a la gente a sentirse cómoda cuando estaba tomando sus fotos. O sea, la gente se sentía en confianza y entonces podía sonreír y podría mostrarse como sus verdaderos seres. Y pues bueno, él vio como que ahí tenía un área de oportunidad y después es actor y entró a Tina, el musical, y pues bueno, estaba ya en Broadway haciendo teatro y de repente se viene la pandemia. Entonces, con la pandemia, obviamente todo el mundo nos fuimos a Zoom, empezaron a hacer algunas funciones o de repente ya sabes que hacían transmisiones en vivo cantando o actuando, y pues ahí empezó a decir como de, bueno, pues voy a tener que estar en este espacio, y en ese espacio empezó a crear contenido y se dio cuenta que pues bueno, de lo que él estaba hablando era de emprendedurismo, de cómo hacer tu marca personal, de cómo hacer dinero con tu vida, y con todo este rollo de la pandemia y demás, pues se dio cuenta que su negocio realmente era exitoso porque era él, o sea, porque él era el negocio y porque era auténticamente él. Entonces, el ser él mismo lo ayudó a también poder ayudarle a clientes
a ser ellos mismos, a sentirse bien haciendo sus propios contenidos. Y pues bueno, se dio cuenta que el negocio es él y también cómo empoderaba a la gente para poder hacer ellos mismos lo que él estaba haciendo, o sea, replicarlo a través de la creación de contenido. Lo empezó a buscar mucha gente para que lo escuchara. Yo fui uno de los que lo buscó. Y pues bueno, así llegó a este negocio ahora nuevo. Entonces está como fotógrafo, también es un actor exitoso y también tiene este negocio de autenticidad, y todo empezó a través de redes sociales. Yeah, it's wild. And I can't believe, I mean, I can believe because I like to believe that if we work hard and you're stubborn about the pursuit of your goals, then you can get what you want. Like, I do believe that we all have, there's privilege, of course, but we have equal opportunity to achieve what we want. But the work is hard. And the longer I do this, the more I realize that, like, no one was kidding. The work is really hard. And I actually think sometimes people don't even say how hard it is. And it's not even that the work is hard. It's that you don't really know how long it's going to take. And I thought this would it's all happened very quickly now that I kind of look at the big picture, but I thought it would happen even faster. I don't know who the fuck I thought I was. I was just like, this is going to just click and be done and happen. And it's a grind. I'm loving the journey, but it's a grind. And so it is very cool that it's happened. I really feel like we're on the verge of, like, whatever that next level is, moving into corporate a bit more, still on TikTok, of course, but also on Instagram, LinkedIn, Twitter, the newsletter. It's a lot. Yeah, it's a full-time job. Yeah, in addition to the other full-time jobs, you know? So exactly. It's like I still do headshots and I still audition, although I'm not rushing into another theater project until it's really correct. As you know, we all know, it's like eventually you achieve some sort of, I think we can always be a little picky. I think that's this weird narrative in the performing world of, like, it's such a privilege to get a job. And, like, it is, but also you're a human who has worth. You can be picky. So it's like, I'm still performing. I still do headshots. I still create content full time. And I do the consulting and coaching. And so in the last 48 hours, I think I sold like 9 one-on-ones. And so it's like, which is wonderful for, like, the bank account, but then my brain is, like, melting out of my ears. And so it's this really fine balance of taking care of my people and taking care of myself. And I find I'm less great at the second one, but, you know, 2024 goals. Ya, sí, nos está contando Justin que sí ha sido un camino difícil, que quizá cuando él empezó a descubrir toda esta parte, creyó que iba a ser muchísimo más rápido, muchísimo más fácil. Y claro, ahora viéndolo en perspectiva, dice, ha sucedido de una manera rápida, pero no ha sido fácil. Es un trabajo de todos los días que ocupa las 24 horas de su vida. Es un nuevo trabajo que ahora se sumó a su trabajo como fotógrafo, a su trabajo como artista. Tiene su newsletter, tiene sus coacheos one-on-one. Entonces se ha vuelto una chamba muy complicada para encontrar el equilibrio entre su vida personal y entre ayudar además a sus clientes a que también encuentren ese equilibrio. Que ha sido un trabajo, por supuesto, que muy bonito, muy bello, muy bueno para la cuenta de banco, pero claro, en la vida encontrar ese equilibrio pues ha sido difícil. Pero sin embargo, un proceso sumamente bello, ¿no? I was talking to Alan, and I was telling him that for me it's been a really big struggle to find my own voice in social media, like talking specific in social media. Like, I know I'm an artist, just like you, so yeah, when I'm singing, okay, that's easy. Or when I'm doing a choreography, that's easy. But I'm sure that I'm more than that. You know, it's not just dancing and singing. But when I want to grab my phone and record myself and talk to the camera, I'm like, what can I say? What am I gonna talk about? And, you know, like, what's my authentic voice? So how do you find that? I think it's interesting, specifically for folks like us who are used to performing. We're used to performing as characters or within roles, right? Also with singing and dancing, there's this extra layer to the expression because we sing and we dance because words are no longer enough, right? We have to break into song. Yeah. That's the conceit of musical theater. Fine. And we love it. We're all here for it. I'm obsessed with it. However, that is not real life.
And the interesting thing about doing that, if you're singing or dancing, you're probably on a stage doing a live performance in front of people. And in an odd way, there's almost a level of anonymity to it because largely you can't really see the people. Of course, you can make out faces and the people are on their stupid cell phones and you can see them. But yeah, there is this layer of removal between you and the audience, even though you're so deeply connected. So it's like, I don't know how you feel, but when I feel on stage, I feel very safe. I feel very, I'm so locked in with the other person I'm with on stage, although I'm so deeply connected to the people I'm with that I just feel very centered and very safe. Yeah, absolutely. In an odd way, when you're home in your living room by yourself and you open your phone, you feel really isolated. And almost, even though it's a smaller experience, it feels much more vacuous and almost like you're in deep space alone or out on the ocean by yourself with no one around you. And all of a sudden, there's no structure, there's no lines, there's no pod beret, kick your face. It's just you. And it's really, really revealed. And then the weirdest part is you can see yourself while you're doing it. And I think especially for us, but also for a lot of normal folks, although Zoom has been an awesome tool for practicing, I believe, you know, it's been by necessity, but we are not used to seeing ourselves while we be ourselves. And I think that really throws people for a loop because their critical eye steps in and starts to play director. So you can't possibly engage or be in a flow state. You just can't because you're editing while you're being. And even the best writers will tell you, and this is one of my tips for later, it's that you got to put the shitty version out there first. You cannot be filtering. You can't be editing as you speak. The frightening part being that's what we do in life. So in a very strange way, although it feels so scary, we end up resorting back to all of these habits we have in life, which are saying what we think people want to hear, code switching and using language that we think is appropriate for certain situations, stepping on eggshells to avoid offending other people. And then you ultimately just end up feeling like shit and can't find your authentic voice because you probably never used it in real life anyway. So it sort of then it illuminates this gap that you've experienced in your life always, but now it's so glaring because now you want to achieve, you want to create a product, a piece of content, tell a story, and you can't. You literally can't find your voice because you've never had it. Oh my God. I think this conversation had like 20 layers to it. yeah. I've never done that particular version of the math. And so I'm grateful that we're recording as well so that I can watch this back later and understand that's one more way we can tell this story, but only because Vince asked the question in the way that he did. And I know what both of your backgrounds are. I can answer it specifically. And that opens up something for me too. So these conversations are so important for so many reasons. Uf. Bueno, yo le pregunté a Justin que cómo podía yo encontrar mi auténtica voz, mi verdadera voz a través de redes sociales, ¿no? Y bueno, él sabe el background que tenemos Alan y yo, que los dos somos artistas, entonces me contestó muy específico desde ese punto de vista. Él me decía, cuando él está performing en un teatro, cuando está actuando, pues se siente en un lugar seguro, que lo comparto absolutamente. Mientras estamos actuando, estamos en un lugar seguro, tenemos líneas, estamos en servicio de los otros actores, de los otros compañeros, y te sientes en un lugar que conoces muy bien. Y tú le preguntaste eso también, que pues estás acostumbrado a ser un personaje, o sea, como que Claro. las palabras de alguien más y las ideas de alguien más, entonces tienes esa cobija, ¿no? O sea, finalmente. Sí, y es algo que hemos hecho por muchos años. Hacer un personaje, ¿no? Estar al servicio de un escritor, de un texto. Y entonces cuando llegas a tu casa y abres tu teléfono y estás enfrente de la cámara, te sientes como en un desierto, perfecto, o sea, absolutamente aislado del mundo, no hay retroalimentación, no estás viendo a la gente, no tienes otro compañero, y de pronto empiezas a hablar o empiezas a decir algo, te estás viendo al mismo tiempo mientras lo haces, y entonces empieza a ver como una cosa de, casi como de editarte en tiempo real mientras hablas, y empiezan a salir los filtros, empiezan a salir los juicios. Y pues claro, ¿cómo vas a encontrar una voz auténtica si realmente en la vida nunca hemos tenido esa voz? Porque cuando tú eres tú y hablas con los demás, siempre hay una cosa de juicio, siempre hay como esta voz externa o estos ojos externos que te están viendo y que tratas de ser lo más amable, lo más cuidado posible. Entonces, claro, cuando quieres buscar tu autenticidad,
pues no está ahí porque nunca has conectado con ella. Ay, no sé, siento que tiene, como le decía, como 20 capas esta conversación porque pues también es muy filosófica, ¿no? De realmente cuánto adaptas tu voz a lo que la demás gente quiere o a los espacios. O sea, seguro hablamos súper diferente. Yo hablo muy diferente en una junta de negocios que con Vince, con quien sea, ¿no? Justin, this is very important right now because what we're seeing is this creator economy booming, and that we all know someone who became an influencer or that has some brand deals or that has found success through social media. And it's becoming more and more and more. Everyone has a podcast, everyone has a YouTube channel, everyone has a TikTok, and we're all wanting to get money out of it. So we're all jumping on it. And I do believe that just by the way the algorithms work and the new platforms work, it's turning more into a video thing and a personal video thing. When I do consulting for brands, if they don't have a brand ambassador or someone who can be on camera, I strongly recommend that because I'm like, it's not going to work. You're not going to be successful on YouTube or on TikTok or on maybe on YouTube, but not on TikTok or on Reels. So I think that's why more and more people are starting to create content, and we all struggle with that. So what you just told, Vince, was really, really amazing for me. It opened a lot of mind-blowing things in my mind. But once you start recording or trying to, I know we're gonna fuck up because you said we have to bring the shitty version first. Okay, I'm open for that. But what do we tell people who we're actors and it's probably easier for us, even though it's hard, and we're into communication and we've posted things and all that stuff. But some people are doctors or architects or whatever, and they're like, what do I do with this phone or with this thing? So if you want to step your toes into content creation or are willing to be vulnerable in this way, what would be a great tip to begin with in terms of authenticity and how you can relax and trust this process? Yeah. Well, first I have to say this is giving me an idea of like, why don't I post my content translated into Spanish? Because I'm like, this would be, Totally. Like let's do that. We should do that. Absolutely. Since global domination is the plan anyway, I was like, we should do it. Todos al mundo. I was like, we should do this immediately. I think I would say, I said this yesterday to a client, and I was like, I think this is more important than I mentioned. Performing yourself, I think in the regular world has this connotation of falseness. And I think, again, as actors, you can understand what I'm saying. It's not. And I'm doing it right now. I am performing myself. This is absolutely who I am in my content. It's absolutely who I am in life. But like, it's Saturday morning. Like, I'm thrilled to be here with you, but it's Saturday morning. I would be in my robe still. I would be like on the couch. I would be like a little potato because the week was very long. Yeah. But when I do an interview or something, I'm here. It's performing yourself is just an activated version of you, right? Like when an athlete is on the field, a football player, and they are in the thing and they are doing the thing, an athlete performs. But I think that we have this concept in the world that, oh, she was just like performing all night, as if it's this like over the top falseness. And I think that it's a careful distinction that needs to be made between performing and performative. This idea of like this larger than life, extended broad version of ourselves that's ultimately another form of people pleasing and hiding in plain sight, being this larger than yourself version. So that when you start to put yourself on camera, I promise you, especially the first first stretch of it, it will feel weird. It's going to feel weird. Just because it feels weird doesn't mean you are necessarily being false. You just might not used to be, you just might not be used to turning it on, right? And turning it on isn't fake. It's just an activation of self you're not used to using, that we are, right? It's that thing of like, it's a Thursday, I feel like shit, but I have an audition, and I gotta go. I can't not
whatever. So you shower, you warm up, you do your hair, you do the thing, and then you're standing outside the room, and then you go in. I'm sure assuming this is how auditions look, you know, everywhere. And all of a sudden, you're there, you're doing it. Like the magic happens. You probably sound great, and it's done. And we are just used to knowing how to turn it on. And then ideally, it's not a fake version of self. Real people can do that too. And I just hope to illuminate for certain people that when you are being yourself purposefully and creating a content piece, although it might initially in the beginning stages feel like you're putting on a show, you're just, and this is counter to what I said to Vince before, because that's when you're really first starting to try and find your voice. But once you're starting to do it, you just might not used to being a version of yourself that you're deciding. It's like really learning how to walk again, but it's a version of performing yourself, which I do not think is wrong or false. And that's one of the biggest things that's hard for people to wrap their mind around, especially if you have no real knowing or consciousness of it prior. That's like a very heady answer, but I do believe. No. We love heady answers over here. We're very into that. Let me ask something. Is this like when I'm with Alan, I'm a version of myself. When I'm with my girlfriend, I'm another version of myself. It's a true version of myself, but it's kind of different. Is that what you're saying? Like something like that? Yeah. Okay. You know what I sometimes picture? I picture like a big, you know, in a recording studio, the person who's producing, they're sitting behind the huge soundboard with all those. We are that. And we are our own producer and director. And so when you're with Alan, you might dial up silly more than you normally would, right? And then when you're with your girlfriend, right? The mixing. Yes, we're just kind of mixing at all times. And my goal for my clients and my goal for people in general is that we don't think of that as manipulative. We think of it as having access and control over who we be at any given moment. So much so that eventually it just becomes habitual. We can do it in our sleep. And that we're aware that in a job interview, on a first date, at a family reunion, in higher stakes situations, we can still be who we want to be, because that's how I define confidence. I don't think confidence is this like, it's like that dick that walks into the room and thinks he's better than everybody. It's the person who can walk into any room and still be themselves. Love that. Oigan, mucho jijiji, jojojo, pero también nos tenemos que poner serios, porque hay hacks de la segunda etapa de tu vida que son importantes que tengas en cuenta. Y ese es nuestro trabajo aquí en Segundo Acto. Uno muy importante es que si tú estás pensando en poner un negocio, lanzar tu marca, empezar una empresa, ofrecer algún servicio al público, seguramente te estás fijando en todos los detalles, que si el branding, que si el nombre, que dónde lo ponemos y demás. Pero hay algo en lo que no nos fijamos de primera instancia y es súper importante. Y es en tener contentos a nuestros colaboradores. Ha habido estudios de la Universidad de Oxford, por ejemplo, que dicen que cuando las personas somos felices, somos 13% más productivos. Dime si eso no va a impactar en tus ventas. Obviamente, quieres más dinerito, más retorno de inversión. Entonces, un hack que te tenemos aquí es que si tú contratas a través de Edenred este tipo de prestaciones como vales de despensa, vales de gasolina, tus empleados van a estar más contentos. De repente tiene algunos servicios de Edenred o algunos productos como Drive Tag. Este es un tag con el que puedes pagar casetas, puedes pagar gasolina, la aceptan en más de 7,000 gasolineras y obviamente vas teniendo un récord específico de qué se está gastando también. Por si tienes flotillas, también te sirve muchísimo. Entonces, es importante que gestiones la felicidad de tus colaboradores y Edenred tiene productos que te pueden ayudar a lograrlo. Así es que búscalos en redes sociales como Edenred-MX o en su página edenred.mx y descubre cómo puedes lograrlo. Le pregunté yo que obviamente con el rollo de las redes sociales, TikTok, YouTube, los podcasts, todo el mundo se está yendo a esta economía de creadores, esta economía de contenidos. Todo el mundo queremos en alguna manera ser influencers, queremos tener una presencia en redes sociales, tener más seguidores y no importa a qué te dediques, ¿no? O sea, nos ha pasado, manito, que conocemos gente que se ha vuelto súper exitosa con ciertos negocios o con ciertos rubros, pueden ser chefs, pueden ser arquitectos, pueden ser lo que sea. Y le preguntaba a Justin, pues por lo menos nosotros que nos dedicamos a cosas de comunicación, arte, pues aunque es difícil, puede ser un poquito más fácil para nosotros, pero
¿cómo le hace una persona que tiene un trabajo como un doctor, un arquitecto, alguien que no está acostumbrado a este spotlight, a que todo el tiempo estar a cuadro, estar a cámara? Y entonces me decía que pues en realidad estamos pensando en una versión de nosotros que es real, pero aumentada. Y que no le tenemos que tener miedo a hacer una actuación, a este performing. Obviamente, todo el tiempo estamos en un performance, si lo piensan, porque pues cuando entras a tu trabajo eres una versión de ti o eres un acto de ti. Cuando entras con tu novia, con tu novio, con tus amigos, eres otra versión. Y decía que generalmente estamos en una actuación en la que estamos de people pleasers, o sea, sí estamos actuando, pero para la conveniencia de los demás, ¿no? Entonces, nos recomienda que cuando empecemos a hacer contenido, va a haber esta versión nueva de nosotros, que no se va a sentir real, pero que es una versión que sí existe y que sí es real, que solo hay que activar. Que le pasa, por ejemplo, cuando él va a una audición, ¿no? Que te arreglas y demás y estás cansado porque no quieres ir a la audición. De todas maneras, cuando entras a la audición, eres el yo artista profesional. Entonces, así, igual cuando entras a una junta, ¿no? Que cero ganas tienes de trabajar, pues es lo mismo. Entonces decía que cuando eres tú a propósito, deliberadamente, se va a sentir como que estás en un show, en un performance, y que tal vez no estás acostumbrado a esa versión, pero es una versión de ti que tú estás decidiendo ser. Ya no estás a la merced de los demás, es tu decisión. Entonces eso es más empoderador, ¿no? Entonces esta versión de nosotros se vuelve poderosa y también se vuelve estudiada y calculada, que algunas personas o la sociedad nos ha enseñado a ver mal esto, o sea, como de cuando tú decides qué parte de ti ser y qué herramientas de ti sacar a la luz, la gente puede pensar es que eres un manipulador, ¿no? O sea, ¿por qué estás actuando? ¿Quieres hacer las cosas así por eso? Y decía, no, o sea, es lo mismo que cuando yo estoy con sueño, pues tengo que activar ciertas cosas. Entonces, lo que decía es que hay situaciones en las que los stakes están más altos, donde hay más cosas en riesgo, y que cuando lleguen estas situaciones, vayas practicando tanto que puedas ser tú mismo en esas situaciones. Y creo que esta es una lección como de vida, ¿no? De ser realmente tú y que tú decidas qué versión de ti es la que ven los demás y no que nada más tu entorno dicte que eras. Decía que vas a ganar confianza haciendo esto y que no habla de una confianza de entrar así como don vergas, así de que qué pena y una confianza de órale, es alguien que es él mismo o ella mismo y entra al espacio y hasta te hace sentir cómodo de lo relajado y contento que está haciendo esa misma persona. I would it's at the end of this, it's so funny. I would love to hear what you said in Spanish and then like put it through a translator, because sometimes I find that I'm scared. No. I think it's actually interesting because it's helpful for me to hear how people hear what I say in English. But then to take it one more layer and put it into Spanish is fascinating, because in a great way, the message gets actually like distilled a bit more. And I have a terrible, I'm not awesome at, I'm good at simplifying complex concepts, but when they first come out of my mouth, I think I explain them much more simply than I do, because they exist in my head. I know exactly what I'm saying. So it would be fascinating for me to then go back into the Spanish and translate it back into English and be like, oh, that's actually a really easy way to kind of explain and get at it. So that's just an interesting sort of experiment. Yeah. I'm sure that'd be fun. Dice que le encantaría escuchar qué estoy diciendo, qué barbaridades seguramente estoy diciendo cuando traduzco o traducimos Vince y yo lo que está diciendo, porque dice que de alguna manera u otra, pues es el mismo mensaje. Entonces quiere saber con qué se queda la gente de lo que dijo y finalmente, pues tal vez es el mensaje más condensado y ya lo tiene ahí a la mano para cualquier otra cosa. But then it's the same. Like when you have this all this information in your head and you want to say it for the first time, it takes time and it's difficult to put the words. I think it's just the same as finding your authentic self. When it's the first time you're trying to put it out there, it's difficult. And then when you start practicing, it's gonna feel more easy or more connected to yourself, no? I think that's a great way of putting it. I think another way of sort of looking at it is, you know, the question I get asked all the time is,
I'm so afraid to start, like, but what do I do? And I'm just like, you just have to do it. Like I wish there was a better answer, but because, and you need to do it unencumbered by a niche or like by a box, in my opinion, because until you start posting, until you start saying those things for the first time, you might not realize that Vince starts creating content and wants to talk about performing, and realizes when he starts to talk about the life of a performer, he's like, oh, I actually I do not enjoy talking about this. Like, it's just, I live this so much that I don't want to create content about this. You would never have known that you have no real desire to tell those stories until you told those stories. So then you have that knowledge. You're like, cool, I still love it. That's a huge part of my identity. Right now, that's not what I want to talk about. I want to talk about why I started a podcast and why I really believe in expanding my brand. And right, like, you don't know what you don't enjoy or do enjoy sharing and talking about until you try a lot of different things. It's like going to a buffet with cuisine from all over the world and being like, I love Indian food. I had no idea, right? And I'm not as big of a fan of American food. I'll throw us under the bus because why not? You have to try things, and it is like finding your voice, less because you're looking for the right words, because I promise you're not going to have them anyway, but more because you want to see if you're even in the right book. You know, are you even in the right section of the library? Yeah. And how do you know if you're right? You feel it, or it's about the ¿cómo se dice retroalimentación? The feedback that people gives to you, like, or both. It's how do you feel and the feedback, or it's more important how do you feel? It is significantly more important how you feel. I think when we start talking about feedback and metrics, we're starting to talk about strategy, which is valid, so valid. But I think that if you start this journey and allow yourself to be majorly influenced by the metrics, you will inherently begin creating for the metrics, for the algorithm, for your audience, at which point you are just in one more place creating a version of yourself that relies on feedback, that relies on the responses you get from the people, the things, the noise around you. And what are you doing? You are then just cementing your habits of people pleasing in one more place. Congratulations, you know? Yeah, absolutely. So, le preguntaba a Justin que si encontrar tu propia voz también tenía que ver con que al principio no te sientes cómodo con lo que estás diciendo porque no conoces muy bien esa versión de ti, pero poco a poco mientras lo vas haciendo, pues te vas sintiendo más cómodo. Y me decía que sí, que absolutamente esa es la manera, que es muy probable que al principio empieces a hablar pues de las cosas de tu vida común. En mi caso, quizá que pusiera yo contenido de artista, de música, de baile, etcétera. Pero quizá haciendo eso me voy dando cuenta que no es lo que quiero hablar, que eso es a lo que me dedico. Ese sí es un área de expertise que tengo, pero no es realmente lo que quiero decir. Pero la única forma de saberlo es poniéndolo afuera, es haciéndolo. Es casi prueba y error, ¿no? Sí, y también te decía que es algo que con lo que yo trabajé mucho con él, que no te vayas por un nicho o un tema, o sea, específico, porque hay muchos consejos por ahí afuera de no, es que tienes a fuerza que escoger tu nicho y de qué vas a hablar, porque si hablas de otra cosa ya te jodiste. Y entonces decía, no, como que te des esa oportunidad también de explorar por todos lados, el ejemplo que tú dijiste ahorita. Uh-huh. Y luego yo también le pregunté que cómo te das cuenta si funciona o no funciona. Es si tú te sientes bien con lo que estás haciendo o con la retroalimentación que la gente te da, con los likes, con las métricas. Entonces me dice, bueno, claro que son importantes las métricas y los likes y todo, pero si únicamente te basas en las métricas de tu contenido, pues vas a acabar dejando de ser auténtico, porque vas a ser otra vez un people pleaser, vas a estar al servicio de lo que la gente quiere y espera de ti, en lugar de conectar realmente contigo y darle a la gente contenido que venga desde tu corazón y desde tu verdadero ser. Eso está súper profundo. O sea, también, o sea, como que lo piensas en la vida y así de que, puta madre, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Sí es cierto, o sea, todo el tiempo estoy haciendo algo nada más para complacer a los demás y está cabrón eso. O sea, me da como muchísimo cringe pensar en eso que estamos haciendo. Pero es un gran espejo.
yo tengo que aceptar que he sido muchos años de mi vida un people pleaser, ¿sabes? En algún momento aprendí eso y desprogramarlo me ha costado trabajo. So we were saying that we're really mind blown in thinking about all the ways and times we've been not ourselves by trying to please people, and that this is a much deeper conversation because of that. Because we're actually thinking of that, like how much of yourself are you allowing yourself to be in general in life? That didn't leave it out of the story, but I couldn't give my entire life story. I really feel like until 2 years ago, I lived so much of my life like this, and that's evident in many different areas of my life. I was in a relationship that ended last year, and I was talking with my therapist yesterday about I forgot that I felt this, but for 3 years while I was with him, I was terrified of saying the wrong thing or doing the wrong thing because I thought he'd leave. LOL, what does he end up doing? But like, I was petrified because I was certain, because I'd had it confirmed for me in other parts of my life up to that point, I was too much. I was difficult. I was hard to be with. And so I tried to be as amenable, as easy as possible, and became someone I didn't really recognize, became this sort of like very weird, bland, vanilla version of myself who couldn't say when I was frustrated by things or couldn't tell when I was upset by things because I was just afraid. And it wasn't until I was like, I don't feel the support, which I probably hadn't felt for a while, to be honest. And then I started choosing myself a little bit more. And the craziest thing was how fast, once I started choosing me, that our divide grew, which was fascinating. And also that my journey, like, it was like I lit a match and the whole fire went ablaze. I started to choose myself, and I got my TEDx talk. My TikTok grew so fast. All of a sudden, people wanted to work with me. It happened so quickly. All I had to do was sort of like shift the spotlight back to myself a little bit. I didn't realize how little movement it ultimately would take to create such a catalytic response. And maybe that's helpful for people out there, because it does feel so major, profound, mind-blowing. Sure, the steps are very little, though. Starting to choose yourself takes almost no effort. It just scares the shit out of us until you do it and you're like, oh, I just had to say no to going to a party that I just didn't really want to go to. That's it. That's like all you have to start doing, you know? I mean, even in that relationship, that's not a relationship you want to be in, right? But in that moment... No, in that moment, I wanted to. But when you start choosing yourself, if people start, going away or whatever, or that job is not compatible with you anymore or whatever, that's probably a good thing. Disguised as a bad thing in the moment, but you'll eventually line up with things that are more in your authentic self era or whatever. Trust that that trust that it will eventually sort of fall into alignment, and it's relying on the knowledge that you will eventually experience a feeling you've never felt before. And that's really hard for people to take that leap, because I was so deeply in love. And when the breakup happened, I was devastated, even though, and because I didn't see everything that I'm saying now at all, until months and months and months went by, and I had friends reflect things back on me, and I went back through things, and I was like, oh, that probably wasn't great, or that moment wasn't. So you're so right. It's just, this is why it's hard to get started, because once you've kind of experienced a little bit of the shift, you know how good it starts to feel. But those very first steps are taking this leap of faith. Bueno, pues nada, le contesto que estábamos diciendo Vince y yo de que es difícil este rollo, y ya pues decía que para él pues fue muy difícil también porque estaba en una relación que se acaba de dar cuenta platicándolo en terapia, en la que realmente no estaba siendo él, porque estaba tratando de ser este personaje que a todo decía que sí, que no presentaba sus incomodidades, no decía las cosas en las que no estaba de acuerdo, pues por tratar de que no se fuera la otra persona, que finalmente terminó yéndose el güey. Entonces, no sirvió para nada. Y pues nada, es este rollo como de escogerte a ti. Platicábamos de que escogerte a ti obviamente va a traer como consecuencia que pasen algunas cosas en tu vida. O sea, obviamente se van a ir a ciertas personas, le decía yo que tal vez hasta trabajos,
dejas de estar en cierto trabajo, dejas de estar haciendo ciertas cosas y en el momento se siente triste, pero pues eventualmente te vas a alinear más con esta versión real tuya. Y decía que sí, que lo que pasa es que es muy difícil tomar ese salto, dar ese salto, porque no sabes si nunca has estado ahí. Entonces, es difícil confiar en que va a llegar, pero la realidad es que por lógica tendría que llegar, ¿no, manito? O sea, si realmente estás escogiendo esto, igual lo que platicábamos con María del Mar, ¿no? Si estás eligiendo esto, realmente, pues, tus elecciones determinarán qué se presenta en tu vida, ¿no? Claro. So, my next question would be... You're next and last, because we're sorry. Well... Do it. I'm thinking about the algorithm. So one thing is finding your authentic self and your voice and putting yourself out there. But what about the algorithm? Do you have to work together? Like, okay, I have to find myself, but at the same time, I have to put out there 5 videos and 2 reels and 16 stories a day. And, you know, like, do you have to think about all that too? Or by finding your voice and by being authentic, it's all you need? It's a yes and no but, because you have to focus on the storytelling and just allowing yourself to make the shitty stuff first. There's so much language out there about posting all this. What they're really saying without saying it is like, you're playing the lottery and you're just buying more lottery tickets. So yes, your odds increase the more lottery tickets you buy, but also you're going to spend a lot of money on lottery tickets, or in this case, you're going to spend a lot of time and energy on creating content. I would instead, in the beginning of your journey, just focus on creating what you can sustainably. I like to say, create consistently, not obsessively. Okay. And then I think as you go and you start to be comfortable, if you think about, I want to create a little bit more content, use it as opportunities to find what you like to talk about. And it's just more chances to test and to see, as opposed to like, let me try and recreate this lightning in a bottle. I will tell you that 2+ years into the journey, I am now focusing on strategy more than I ever have. But I really didn't get to 277,000 followers on TikTok by focusing on strategy. I did it by doing what you're talking about. I do not think that is the situation that everybody finds themselves in, but I really caution people thinking that they, from day one, need to post 5 TikToks, 2 reels, and all. You will burn out so fast, and you will start to resent the process, and that will limit your growth permanently, because you'll just stop doing it, and that will just hurt you. So it is a collaboration, but don't give it all of the power, the algorithm. Ok. So, le pregunté qué era más importante, si poner tu contenido auténtico allá afuera, cual sea que este sea, o pensar en el algoritmo, si tienes que poner cada día 5 reels, de 4 TikToks, 16 stories, un post, no sé qué. Entonces me dice, bueno, sí es un poco de las dos, pero cuando él empezó, él no se fijaba en la estrategia, él se fijó en poner su parte incómoda primero, encontrar cuál era su voz, encontrar cuál era su estilo, sin pensar tanto en si tengo que subir 5 reels, bla, 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 bla. Ahora que han pasado los años, un poco más de 2 años, bueno, ya puede pensar mucho más en estrategia, pero porque también ya encontraste ese ser auténtico que habla al social media. Entonces, me dice que si yo desde ahorita, antes de encontrar esa voz, empiezo a producir, pues ¿qué va a pasar? Que me voy a cansar, que me voy a hartar y voy a tirar toda la chingada y básicamente no voy a continuar. Entonces, más bien es, ¿de qué manera encuentras esa voz siendo constante, siendo persistente y sostenible en el tiempo? Entonces, no pensar, sobre todo ahorita que estamos empezando, en la estrategia. Ahorita que estamos empezando empieza por encontrar tu propia voz, empieza por encontrar de qué quieres hablar y genera el contenido que puedas. Constante, pero el que puedas. Buenísimo. So, Justin, I think we can be here like for hours because we all love to talk. And we love to talk about these things. And I think that in some sort of way, even if you don't realize it now, maybe you do know it, but you're sort of a guru and you're channeling stuff. And I love that. And we can talk about that all day long. And I think I want to thank you for being here. I think we're going to have a lot of questions, a lot of follow-up questions from our audience, from us. I think that we can do like an experiment
let's leave it like this, and let's see in a few months if we keep creating more content, what comes up, and maybe we'll do a follow-up in a few months with questions from our audience and from us, of course. But thank you so much. This has been so enlightening, and every time I talk to you, it's like this crazy session of knowledge and philosophy all in one. And thank you so much. What you're doing is really important and inspiring. Oh, I appreciate that. Thank you. It's I love these spaces. They allow me to do some of that unfolding as well. Like I'm very grateful to get these opportunities too. And I find that in conversation, we can make so much progress with each other. And so happy I would return at any point. And if people say that they want the content in Spanish, I'm just saying let's get it. I'm like trying to figure this out ASAP. So we can make it happen. Of course. Thank you so much. Thank you, Justin. Pues bueno, ya no nos platicamos que esto ha sido increíble. Le dimos las gracias por todo y quedamos que vamos a tener una sesión después porque evidentemente van a surgir muchísimo más preguntas de ustedes, de nosotros. Y pues espero que esto les sirva como, seguro, Manito, tú y yo tenemos que hacer un pacto de crear contenido y ya. Sí, y ya. De poner nuestro shitty version allá afuera, chingue su madre. Of course. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Les quiero pedir un favorzote enorme. Nos ayudaría mucho si nos dan seguir aquí en Spotify o en cualquier plataforma en donde estén escuchando este podcast, que nos dejen reviews o comentarios, porque todo lo que ustedes nos dicen nos ayuda como retroalimentación para mejorar o para justamente hablar de los temas que ustedes quieren escuchar. Y por supuesto, si esto te resonó, si te gustó o si crees que a alguien le puede servir, por favor, siéntete con la libertad de compartir este episodio.